ഇത് ഇവിടെ വയ്ക്കും. അതന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓ കേറൂല നമുക്ക്. ഇപ്പുറത്തോട്ടോ. വ്യൂസ് കാണുന്ന അതില് ഡിവിഷൻ 2 ആയില്ലേ? കണ്ടു. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Hello. Hello. So off
Off we go then. BALE have gone 4-3-3. Jim, how do you interpret that? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition. It's Bale! It's loose now and they want to get it back. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Can he get on the end of this? And he shoots! That is special! Gareth Bale! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. BALE are already chasing the game. They didn't envisage that. And here's Shevchenko. That's good running with the ball. Oh, he's beaten the keeper, but hit the post. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Nice interception, well timed. That has been cut short. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. Zaire Emery. BALE definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice. Decent chance! It's a goal! And they're threatening to fly away here. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's picked his way through. It's a good-looking delivery. And the keeper gets his hands on it. Koku. Bale. Oh, what has happened here? Zanetti. Zaire Emery. And it's Zaire Emery. Now it's Bale. Aims beyond the defence. And he's in on goal. Oh, well played, well played. And he can thump it away. There will be 1 minute added time. Schneider. Shevchenko. Now it's Roberto Baggio. Tries to play it through. Oh, he had to make that, and he did make it. And it's Shammu bro വെളിത്തോരിക്കുക ഒരു I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to Hello resist change attendees, at this this is stage. a lost children's Oh, announcement. who could have predicted a Please keep your scoreline like eyes this on your after just children 45 during the match minutes? at all Hello, Sides hello. Separated by 2. What's up, കുഞ്ഞായി ബ്രോ ഷമ്മു ബ്രോ ഉണ്ട് ഒരു ഷമ്മു ബ്രോ Substitution on the field. Number 15, Schneider. Number So the action 19, resumes. Shevchenko. Coming on the field. Now it's Bale. Number 8, Ape. Olise. Number 18, Maradona. ഇല്ല ഷമ്മു ബ്രോന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബ്രദറാ ഞാൻ ഷമ്മു ബ്രോയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബ്രദർ And here's Bale. Space for him to turn and look. And he's whipped it across. Olise. Maradona. And they win it back again. Bout of passing here, really easy on the eye. Costa Curta.
Early stages of the second half, and still 2 between them. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, no, that was never going to make it. Zaire Emery. Lovely pass, but can he get there? That's a bad place to challenge. Foul. Forgiving. Friendly ഉണ്ടോ ബ്രോ കളിക്കാം? Referee has ഇല്ല ഇല്ല, given a free ഡിവിഷൻ kick അങ്ങനൊന്നുമില്ല. just outside the box. കളിക്കാം, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം, അടുത്തില്ല കളിക്കാം. Neymar having a look. This then an ideal chance to cut the deficit. Oh, the ball's come loose here. He is through here. Oh, he's been flattened there. Oh, this looks sharp. Pullet proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. It's a pretty loose pass. And it's BALE. It's come to nothing. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, he's managed to get it all wrong. ഇൻഷാസുൽ ബ്രോ പോയോ? You're always going to have chances with that kind of ball. Crosses it in here, and the goalkeeper's got a good palm to that. Seedorf. Seedorf really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Whistle's gone, that's foul. He knew what was coming, that's a yellow card. And it's Marcelo. Now the terrific effort! He will be livid with himself. Ahead by 2 and just about into the home straight. BALE couldn't do a whole lot with it there. Oh, They bro. could do with more sharpness in their passing. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. And here's Neymar. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. 1 minute added time. Just the keeper in his way. Oh, shooting chance! Euphoria, utopia, and they are cavorting. With fun ഇവിടെ ഉണ്ട്, and കേറിക്കോ ബ്രോ, fury, കേറിക്കോ, they continue to do their thing. കേറിക്കോ, കേറി കളിക്കാം. Number 18, Gareth Bale. What are you doing here? എന്താ പറഞ്ഞത് തന്നെ. കേറിക്കോ ബ്രോ, ഞാൻ റൂം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, റൂം ഇട്ടേക്കാം. കേറിക്കോ ബ്രോ, കളിക്കാനുള്ളവർ കേറിക്കോ. എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല, 90 losses. Inchas ബ്രോ
ഹലോ ബ്രോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Knocks it out wide. And reclaimed it in a trice. And it's Azar. Out towards the flank. Zanetti made a surge from fullback. As it turned out, unsuccessfully. Platini going face-to-face with his great rival. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Some intricate passing, looking to progress the ball. That's really well cleared. And that's been won straight back. And here's Bale. Jordi Alba. And he's in on goal. Barcelona definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Seedorf. Xavi Alonso. Nicely aimed pass. Threads one in. Plenty to aim at here. Platini. Rafinha quietly revving up. Can he latch on to this? Well, he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Good shot. See. എന്നെ ഫ്രണ്ടായി പ്ലീസ്. I'm really impressed with the ബ്രോ. tenacity he's shown ഓക്കെ to ബ്രോ, intercept that. ഫ്രണ്ടാകാം That's how you കഴിഞ്ഞിട്ട് want to make things happen. ഫ്രണ്ടാകാം. Barcelona with the മില്ലാജ് പണ്ണൻ ഗത്തോടി Barcelona ജി ഡി again now. സി പറ ബ്രോ. മില്ലാജ് ബ്രോ. It's their second corner of the game. അയ്യോ അയ്യോ. ലൈവ് പോയല്ലേ? ബ്രോ. ബ്രോ.
ഇർഫാൻ ബ്രോ എവിടെ കണ്ടില്ല? എവിടെ? എന്റെ ബ്രോ, ഓ ഞാൻ കണ്ടില്ല. എബിൻ ഹായ് ബ്രോ. എബിൻ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ. സിമിൽ ബ്രോ. ലൈവ് ഓഫാ, ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? ഹലോ ഇർഫാൻ ബ്രോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? എവിടെ? ഹായ് ബ്രോ. സിമിൽ ബ്രോ. കാണുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. ഓ, കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ. അയ്യോ. ബ്രോ ഓടി വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ? ഇതാ കുറഞ്ഞ 5 മിനിറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട്. Did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on.
And here's Jordi Alba. That looks a decent ball. Has been indicated. Oh, lovely feeding is such a good mover. ജോലിയുണ്ടായിരുന്നോ? Failed. Ferdinand dropped in. So that's it. It is all over. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. കാറ് പണിയതേ കിട്ടില്ല. ഈ കാറ് പണിയത് പാപ്പ ഇന്ന് അമ്മ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെ പോയി ആറ്റിങ്ങര പള്ളി പോയി. തിരിച്ചു പറഞ്ഞ വഴി മറ്റേ ഗ്യാസീരെ വെള്ളം എന്തോ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറ സീറ്റ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് അതിന്റെ താഴെ ഫുള്ള് വെള്ളം കയറി എന്തോ ഇതായി. ആ സാധനം എഞ്ചിനിലോട്ടാണെങ്കിൽ പെട്ട്. കാരണം വാപ്പ കിളി പോയി നിൽക്കില്ല. ഇന്നലെ 27,000 രൂപ പോയി കാറിന്. വാവ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈക്ക് പണിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നടക്കുന്നുണ്ടോന്നില്ല. നിങ്ങളെ വീര ഏത്? മറ്റേ ഇത് തന്നെ SD-യുടെ വീര തന്നെ പഴയ മോഡൽ. അവൻ്റെ അത് തന്നെ മറ്റേ ഇരിക്കണം. ആ വീര ഉണ്ടാവും ഇത്. ആ വണ്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് പഴകിക്കൊണ്ട് കൊള്ളില്ലായിരിക്കും. അല്ല ഇതാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ അന്ന് മറ്റേ കളി വെച്ച ഉടനെ ഡിവിഷൻ ഇതായി പോയി, ബേക്കായി പോയി. പുതിയ ബഗ്ഗാണ് ഗെയിമില്. 5ാമത്തെ കളി എപ്പോഴും കൂട്ടി അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ബാക്ക് അടിച്ചാലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് പണിയാ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ജയിച്ചത് പോയി. കളിക്കുന്നില്ല നിങ്ങള്? കൊള്ളാമോ? ആ അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടില്ലേ? റെഡ് സ്ക്രീൻ ചെറുതായിരുന്നു. എവിടെ നിന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യണോടാ? ഓക്കെ 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 തന്നെ. അതാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഓക്കെ തന്നെ. ബാക്കി ട്രാൻസിഷനാ മേളിൽ കയറും ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ ആയാ? ഇന്ന് പോയി. നാളെ നീങ്ങിപ്പോയി. സെൻട്രൽ ആക്കണം. ഓക്കെ ആയല്ലോ.
എന്നിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരെയും കയറിക്കോ, ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കാനുള്ള ആരെയും കയറിക്കോ. ഇത് സൂപ്പർ വെയിലടിച്ചല്ലോ. എന്തോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഇത് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ ആയോ? ഓക്കെ ആയോ? വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം. ഓ എങ്ങനാ, എങ്ങോട്ടാക്കണം? അതെ, സ്റ്റുഡിയോ മോഡാ? സ്റ്റുഡിയോ മോഡ്. ഓ ഇത് ഓ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനാ? ഇങ്ങോട്ട്, അതായത് ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നീക്കണം അല്ലേ? റൈറ്റ് സൈഡോ? ഇല്ല, ഏതാ? ഓക്കെ. ഓ നോക്ക്. ഇല്ലേ കളിക്കാം. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറിക്കോ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ. ഫ്രണ്ട്ലി. എവിടാ? എന്റെ വീട്ടില? നീ സ്റ്റുഡിയോയില് വരുമോ? ഓ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടോ. ഹലോ ബ്രോ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറിക്കോ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറിക്കോ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്നാണ് വിശ്വാസം.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So that's got things underway. Well, Peter, I'm looking forward to seeing a player who has brought some new skills to the game. Ronaldinho. He looks one way and passes the other. Unconventional and cheeky, but always an enjoyable watch. Yeah, he's playing beach football on the grandest stage of all. The entertainer. And this is Owen. Owen unable to make it happen for all his good intentions. And he's got away from him. It's Eto! They've got to be quick to recover this. Nihal bro, hi bro, fundakam bro, fundaka. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടോ, ഞാൻ ഐഡിയ കാണിച്ചു തരാം. റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടോ നിഹാൽ ബ്രോ. Oops, bro. Hi, bro. Oops, FCPL. Hi, bro. Hi, hi. Bro, like ചെയ്തവർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യോ? സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ് ചെയ്യുക. ഹായ് ഹായ് ഹായ്, വെൽക്കം ഗൈസ്. കൊടുത്തില്ലേ? ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, Well, സബ് football is, of ചെയ്യാത്തവർ course, സബ് ചെയ്യുക ultimately ബ്രോ. just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. നിഹാൽ ബ്രോ, ബ്രോടാ Well, colour and ഐഡിയ passion ഒന്ന് just ഇട്ടേക്ക്, oozing from the stands റിക്വസ്റ്റ് here. ഇട്ടേക്കാം. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're up and running. Down the years, of course, Argentina have produced some of the greatest striking talent ever, and Gabriel Batistuta embodies that. Yeah, he does. And in terms of out... And again! And it's a goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have Fast a in the knack na? of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. That's really good anticipation. BALE! Oh, brilliant stop from Angel, hello, hello bro. Oh, terrific Hello, save hello. from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. There's no sort of quality on that. And
And now they can spring out of defence. Pass somewhat off target. Raul. That is good alertness. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. Great vision. Eto. Decent shot! And it's come back out to him. He's got it all! They are purring, truly purring. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Such good movement. Some players have that natural ability. Tries one from range. I'll be a bit disappointed with that. Yeah, certainly could have been something so much more. He's had it taken off him. Now it's Raul. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Bale. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Pull it. That is a brilliant interception. 4 രൂപ വീലിന് A lot of space here, a real SD opportunity. യുടെ വീലിന് 4 രൂപ Pepe kept away. 1500 It അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. is reclaimed easily. Some intricate passing, looking to progress the ball. It's Eto! ഉം. A finish of true class. ഫിൽമേഡ് തെറ്റ് പറഞ്ഞ് നാസർ വന്നു ഇനി റാമോസ് വരൂ അറിയില്ല ബ്രോ അറിയില്ല. That is റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ lovely പെപ്പെ വന്ന് amazing പിന്നെ വരാനേ വന്ന് expertise. ആവുന്നല്ലോ It's one of മാർസലോ those, Peter, when you've got to take your hat off and റാമോസ് just say, വരും. too good. A quite incredible spell. ആനന്ദൻ Flying. Oh, delicious. Such devilish curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Things looking so easy, almost too easy here. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Azar. Koku. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That has been cut short. Big chance, corner. There will be 3 minutes added time. Cleared without hesitation. Eto, Renowned for his long-range shooting. Now, can they get him away? Oh, played right into his path. And that is the end. എഞ്ചിൽ ബ്രോ അറിയില്ല ബ്രോ ഡിമെജിയ വരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. Staggering, just staggering. വരുമായിരിക്കും. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. so really are in control here. They've done exactly what they set out to do. There's a genuine flow about their football, and some of the stuff they've played so far has been great on the eye. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. And here's Bale. It's Bale! He's put it wide. So, certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Aims beyond the defence. No way through there. Yeah, the hat-trick is definitely on his mind, Peter. He wants to get it over with as quickly as he can. Eto. And the shot! It's a goal! And this is getting ridiculous. Borderline crazy.
crazy. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Yamal! Koku looking to provide the solidity his team so need. Well, that is one way to stop him. He ran himself into trouble there. Free kick given away. And the referee has shown him a yellow card. Pepe. And he's forced to go back. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. The ball has bounced loose now. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And he was quick to react. Raul is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And he's intervened well there. And it's Hullet. Eto. It's a loose ball. Can he get it through? Good read, needed to be. Chiellini. That has ended up in no man's land. Now it's BALE. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That has not gone well. Batistuta pinches it off him. Seedorf. And this is Eto. Thiago. Seedorf cannot be beaten that easily. Into the last 5 minutes. Stam makes the interception. Seedorf. Can he get on the end of this? He is through here. BALE! And there's a goal! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. It's a good 30, 35 yards out, this. Stam clears. And I think we're done. Yes, we are done. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what... ആ വണ്ടിക്കുള്ള സ്റ്റോക്ക് അതും മാറ്റണം. ഒരു 1800 രൂപയുടെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഹീറോയുടെ. നിങ്ങളാ ഇത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ മറ്റേ ബോർഡ് മാറ്റി ബോർഡില്ല, ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബോർഡ് മറ്റേ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ബോർഡ് അത് മാറ്റി നോക്കാം. അത് മാറ്റുമ്പോൾ സെറ്റ് ആവും. ബ്ലൂ അല്ലേ നിങ്ങളെ?
മാസ്ക് മതി. ആ മാസ്ക് മാസ്ക് ബ്ലാക്ക് ആണ്. സാധാരണ അവിടെ ബ്ലൂ ആണ് പറഞ്ഞത്. സ്റ്റിക്കർ വാങ്ങി ചുട്ടി വേറെ സെപ്പറേറ്റ്. Well, what a scene we have. കളി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത There's a ആൾക്കാർ real expectant buzz in the കളി stadium. ക്യാൻസൽ ചെയ്ത The ആൾക്കാർ players on the pitch are കളി raring എന്തോ to ബുക്ക് go ചെയ്ത് any ബുക്ക് minute കളി now. എന്തോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത Colours vivid and vibrant, ചോദിക്കാ songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. ഇതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. So that's got things underway. According to what we've been told, this is how it looks. It's a 4-3-3. ആ സെമി ഫൈനലിൽ ഞാൻ കൂടെ ആലോചിക്കും മറ്റേ സെമി ഫൈനലിൽ Setup, Peter, is the impact that can be made between എന്തായിരുന്നു attacking wide players. These combinations, when worked towering header. An extraordinary start. എല്ലാ രീതിയിലും ചർച്ച രണ്ട് Next to no 3 ദിവസം time. കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെല്ലാരും That's the purpose and intensity they showed from the first moment. They really did fly out of the blocks here. ഓ The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. I doubt എക്സ്ട്രാ very ടൈം much that this കിട്ടിയില്ല is in the നമ്മൾ. script. ലാസ്റ്റ് സാജി പറയുന്നുണ്ട്, സാജി പറഞ്ഞു ഞാൻ Running on എക്സ്ട്രാ show ഒരു here, ടൈം but ultimately there was no way through. ലാസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റിൽ 3 And the pass is intercepted. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് 7 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് അവന്മാർ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു. അതാണ് It's ഇങ്ങനെ well played. നോക്കിയാൽ തന്നെ എങ്ങനെ അവന്മാർ 4 മിനിറ്റ് അതിൽ പോകും. First quarter of an hour gone. എന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത്. Now it's Hullet. Lovely pass, but can he get there? Oh, shooting chance! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. അത് നമ്മൾ ആ കളി ഒരു 4-3 ഗോളാക്കി സെറ്റ് ആയിരുന്നു. കുറെ ചാൻസ് And we have our very first corner. എല്ലാരും വണ്ടർ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും Touch defending, but that'll do. And now a sudden chance to counter. And there's green grass ahead of him. Oh, he's got a side of goal. Shot a goal! It's a goal! Again, in a അവര് ഈ സാധനം വിൽക്കുന്ന ഇത് തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. calm, വീട്ടിൽ മറ്റേ സാധനം Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞേ കോയമ്പത്തൂർ ഇന്ന സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് അവിടെ പോയി എടുക്കാം. നീ പറ Right place, right time, and a fine instinctive finish. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. "3-0 and things are starting to look awfully cosy. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Knocks it into space. He won't be happy with that one. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Aimed beyond the defence. Good ball, good take. Oh, that's fabulous. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh,
Nice one too, very nice. And he's made sure that's not getting through. BALE. Pull it. Hazard. Still no way through. The defending here is resolute. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Koku makes the interception. And we've reached half-time. അഫ്വാനെ കാണുന്നില്ല. മെസ്സേജ് ഇവരല്ല അഫ്വാൻ പോയെന്നില്ല. Be more different as they go. 2 ദിവസമായി മെസ്സേജ് ഇടാം. ഇത്രയായിട്ട് മെസ്സേജ് നോക്കിയത്. Side, misery on the other. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Okay. And we get things going again. 45 minutes to change their fate. And the shots! Oh, extraordinary. Listen, completely showed too much of that to the keeper, and he'll be kicking himself. Find out. ഏത് ഞാൻ 500-നകത്ത് 350 450 അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു. വില കുറവായിരുന്നു. എത്തിയതില്ലല്ലോ ഇതിലായിട്ട്. ഞാൻ ഇതിലായിട്ട് എത്തിയില്ല. അതിനുള്ളേ ഈ പണി ചെയ്തപ്പോ വാപ്പ പണി ചെയ്തല്ലോ മറ്റേ ഇതിനു വേണ്ടി. പണി ചെയ്തപ്പോ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യണേ ഫ്രണ്ട് പൊക്കിയിട്ട് തെറ്റോളൂ, അല്ല തെറ്റാവൂല. വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല യൂണിക്കോൺ. ഫ്രണ്ട് പൊക്കണേ പിന്നെ പണി അനുസരിച്ചിരിക്കാം അവരെ. മറ്റാ പൊക്കണോ അതെത്ര 350 എന്താണ് ഒരു പീസ് തോന്നുന്നു. തോന്നുന്നു ഓൺലൈനിൽ കണ്ടാണ്. ഫ്രണ്ട് നോക്കിയാൽ ബാക്കിന് വരെ ഇതുണ്ട് ഷോക്ക് അബ്സർ, അതും പൊക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പാടാവും. സ്മാർട്ടാണ് നോക്കണ്ട, വെറുതെ ഇല്ല. ഇതാ അല്ല ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിച്ചു നിങ്ങളത്? യൂണിക്കോണിനാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വയ്ക്കണത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഫ്രണ്ടറിന് ഹാൻഡിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്താണോ എന്തോ, ബുക്ക് ചെയ്താണോ എന്തോ. ഫ്രണ്ടോട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡോ ഫ്രണ്ട് പോയി കുറച്ച് പണിയൊക്കെ വരും, അതാണ് ദേഷ്യം കയറുന്നത്. നമ്മളെ സിസ്റ്റം പിടിക്കാനാണ് മറ്റേ സാധനം ഷോക്ക് അബ്സർ മാറ്റണം. നമ്മളെന്തിനും എൻ്റെ പേരെന്താണ് ഷോക്ക് അബ്സറിൻ്റെ ബാക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മാറ്റിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. സ്മാർട്ട് അയ്യോ. ഇവന് സ്പീഡുണ്ടോ? ഈ ഇവന് തന്നെ ആരോഗ്യം ഇത്രയും സ്പീഡുണ്ടോ? കുറേ സ്പീഡുണ്ടോ? ഭയങ്കര ഓട്ടം. നിങ്ങളിപ്പോ കാണിച്ചതായിട്ട് അറിയാം.
ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് അറിയാൻ റീലാണ് സൂപ്പർ വീട്. De Bruyne. Number 9, Batistuta. Number Rijkaard. 20, Loose ball. Messi. Number 11, Matthew. And here's Saviola. Coming on the And this is field. ഓ Shevchenko. Bangladesh Rijkaard. appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Substitution. Seedorf. Passes coming off in quick succession here. Well timed, excellent interception. And it's Shevchenko. And he cuts out the supply. Zola. Spread to the right. He's in a great position here. Neymar. Koku. Tries to play it through. This looks promising. Now he's right. It's Saviola! And he hits the net! Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for them. No. Substitution on the field. Number 19. Time for a change in personnel. Coming on to replace him And is a really good game is threatening to break out Yeah. here. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. That'll be a throw. This usually is the time teams go into conservation mode. നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നാ പാമ്പൂല് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Well, height could make all the difference on these set pieces. Oh, it's come loose. Defending of the desperate variety. There could be trouble here. But for now, the referee is keeping his cards in his pocket. He's had a fair tumble under that challenge. We are into overtime. Added time is up, and there goes the whistle. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven. And whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. കളിക്കണ വരാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല കൂട്ടുകാരാണ് പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം
ഞാനാ ചെയ്യണം. പഴയ വണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കാണുന്നത് ആരെയും ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ഞാൻ സ്റ്റിക്കറില്ലേ നമ്മുടെ ഹീറോന്റെ അവിടെ ഇപ്പം സ്റ്റിക്കർ ചുവപ്പുള്ള സ്റ്റിക്കർ ഞാൻ ഓറഞ്ച് വെള്ളം ഒട്ടിക്കാനാണ്. സ്റ്റിക്കർ 250 രൂപ തന്നെ ആവുള്ളൂ കടയിൽ പോയി. ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റിക്കർ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ ടോകണ്ടേ ഈ വീലും മറ്റേ ഈ സാധനത്തിന്റെ റൗണ്ടിന്റെ ഇവിടുത്തെ റൗണ്ട് ഫുൾ സെറ്റ് 5000 രൂപ അടുപ്പിച്ചിട്ടു. So bring it on. Expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. There's nothing quite like match day, especially here. ഇനി This crowd doesn't RX എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇങ്ങനെ വണ്ടി പണി, നമ്മളെ പഴയ വണ്ടി പണി എടുത്താൽ മതി. ഇതൊക്കെ തന്നെ ട്രെൻഡ് എന്തോ മൈലേജ് കിട്ടും. അതല്ല Makes you smile. Yeah, the little magician from Sardinia lives up to the name in every possible way. And speaking of size, he made small great with his weaving trickery and dribbling brilliance. Now it's Hullet. Bale. Great chance! Goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. The movement so precise, the finish sumptuous. Seoul are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very... To fly away here. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Gaming Kerala, bro. Hi, bro. Hi. 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 Shammu varum bro. Shammu bro. വെളിയിത്ത് പോരിയപ്പോൾ Seedorf is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Yes, കേറോടല്ലേ? And reclaimed it in a trice. ഒരാൾ ജയിച്ചാ അവന്മാര്? He steps in, and that's the end of that. Zola. Now it's Del Piero. Bale. And it's Azar. Half an hour played now. Zola. That pass has been well intercepted. Mateus. This might spell danger. Azar. And the pass is intercepted. Mateus. Azar. And it's Zanetti.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Looking for the run. Eto is in a really good position out wide. Well, he was clearly disappointed with that pass. Seoul clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Nicely intercepted. But that has not gone 2 well. added minutes has been indicated. Eto. Now this could be a... And Hullet! That ബ്രോന്റെ is പേരെന്താണ്? decidedly ഫാരിസ് lacking. ബ്രോ, There's ഫാരിസ് always ഫാരിസ്. that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. They've been denied. The whistle's gone, and that's it for the first half. Some first half thoughts? Seoul clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. Well, that was a gem of a half. Remarkable on all fronts. The difference is 2, but still, all things are possible. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Pass is short and sharp. Sola! He has hit that forcefully. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. Beckenbauer. And this is Eto. Tries one from range. Costa Curta. So 2-0 the scoreline early after half-time. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means... And Hullet! And it's there! With fun and fury, they continue to do their thing. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Substitution on the field. Number 18, BALE. The two coaches Number are signalling 23, changes here, both at the same time. Number 24, A case now of complete control. Number 9, Nicely weighted ball. coming on As the they field. slip through, Number 21, and he's there to get it away. Fabiola. Number 14, Shevchenko. Mm-hmm. Number 25, Zola. Number 19, Messi. Substitution. Seenat bro, hi bro, hello, hello, hello. Seenat. Hello, hello, hello. Substitutions taking place. That's a lovely, neat pass. And here's Messi. And this goes for a shot! Oh, it's come off the upright. Vieira. കളിക്കാനുണ്ടോ? കളിക്കാൻ ബ്രോ, ഈ കളി വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാം. Zola. Zola. Good, strong midfield running here. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And it's Inzaghi. Seedorf has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Messi has been caught there. It's കളിക്കാം ബ്രോ. ID ഇട്ടോ, Well, ID that ഇട്ടോ, ഈ looks കളി എന്നിട്ട് like കയറാം. a final warning. ID No ഇട്ടോ. card. So what can they conjure from this one? Well, it looks very much like he's taken this on. From this distance, it's
It's pretty inviting. And that is a truly Shammu outstanding save. Well read, nice interception. Van Dijk. Neither of these two want to come off second best. Platini! Keeper's not concerned by that. Ulsan are stuck in a rut, and impatient putts at goal won't really help their cause here. They need somebody to communicate composure and something more constructive. Saviola going face-to-face with his great rival. And this is Shevchenko. Chance, surely! It's a goal! They are playing them off the park. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. This is a gloriously greedy performance. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Saviola, looking to pass their way There up will the be pitch. 5 minutes added time. Stood up well to him there. Still no way through. The defending here is resolute. Oh, well played, well sorted out. Vieira. Great vision. And the shot! And there's a goal! Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful Half poise. കളിമതി. Most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. മനസ്സിലായില്ല. half. And we're done. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite. Syndrome മനസ്സിലായില്ല. half. കേറിക്കോ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ളവർ കേറിക്കോ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓക്കെ ബ്രോ, ടൈം വെച്ചിട്ടില്ല. അനന്തം 6 മിനിറ്റ് തന്നെ. ബ്രോയാണോ അത്? സീനത്ത് ബ്രോയാണോ? ഇത് കണ്ടോ? എന്തോ ഈ കളറാണെ കൊടുക്കാതിരിക്കണം. ഈ കളറും സ്റ്റിക്കർ പറഞ്ഞേ, കടയിൽ പറഞ്ഞ അടിച്ചിരുന്നു. ഫ്രണ്ട് പൊക്കി 3 ഇഞ്ച് 4 ഇഞ്ച് കാണും. പിന്നെ ഇസഡിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലെ മറ്റേ ഷോഗന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ 99 രൂപ കണ്ടു. അത് വാങ്ങിയിട്ട് കട അങ്ങനെ അറിഞ്ഞൂടാ, ചോദിക്കാം. പറഞ്ഞുതരാം. ക്ലച്ച് കോളേജ് ബ്രോ ഞാനാണോ? സനീമി. ഓക്കെ ബ്രോ. നെയിം സാഹിൽ മുജീബ്.
ഓ പ്രോ ഇല്ലായിരുന്നോ? അടുത്ത കളിക്കാം അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യോ? അടുത്ത കളി. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We're up and... Well, once more, it's him, Good goal, and good we can't be goal. surprised because his instinct for doing this is incredible. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. I doubt very much that this was in the script. Rummenigge. Good running, strong and purposeful. Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. Last-ditch defending, but that'll do. That is a good-looking ball. And now they can spring out of defence. That's been cut out, well played. Bumps him off it and wins back the ball. So, really can't go chasing this game. Any rash decisions now could see them lose it. Pull it. He's through here. Shot could be on, and he's got away from him. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Madrid are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. And it's Hullet. Eto, can he finish? Really nicely worked opportunity, that's some lovely exchanges. Eto really did pass up on a good opportunity then, but some of the build-up play. It's Eto! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Hazard really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. That is a brilliant interception. And he has slightly undercooked that one. So, clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Thuram is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Now, can they get him away? Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. There will be 1 minute added time. Oh, that's a key interception. And it's half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. And we'd like to inform What do you think that we're the up to latest after travel 45 information minutes? is I currently think the being manager displayed on should be screen. pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for Substitution. an exciting second half now. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. And we are back on the way. And this is Hullet. Pele. And that interception was
most necessary. He read that really well and stopped it. Marcelo is one of the key ingredients in the team's attack. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Hello guys, welcome back to eFootball. Pele. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Good defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to... Eto! Oh, good finish. And the comeback is complete. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. So we have a breakthrough. Pele! Superb from Pele! Sumptuous finish, an absolute joy. That is remarkable, all square in a matter of moments. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just flips the other. So again, we have parity. Well, they just couldn't have responded. It's Eto! Oh, that was a half-decent effort. Marcelo, of course, a dribbler of outlandish ability. Great vision. Hazard, he has found the way through. Eto. 75 minutes played. Now it's Eto. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant. Oh no, what has happened here? Takes a shot! It's in! Pomp, panache and passion. This, a man full of it all. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. അത് പക്ഷെ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് വേണമെന്ന് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. So changes of foot here and from both sides. Well, this is what we've been waiting for. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. Coming on the field, The final 5 minutes. Neymar. Number 19. I think we're just about done here. Number 21. Bale! Good try, very good try, in fact. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. Messi. Oh, the front view. Lovely pass, but can he get there? Has been indicated. Stam is a man so notably robust and resolute in his defending. Pepe kept aware, and it is reclaimed easily. Time added on 4 minutes. Well seen. Added time. GG bro, GG. And there goes the whistle. What a terrific response No. it was to adversity. What a...
നീ രണ്ടും കൂടെ എടുത്തിട്ടാ അത് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് തരും ബ്രോ ആരെല്ലാം കേറിക്കോ ഇന്ന് നീ ഇന്ന് ചെയ്യാത്തെന്താ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി ആരെങ്കിലും കേറിക്കോ ഗൈസ് ഇത് ഇടല്ലേ ഇതില് സൗണ്ട് കയറും അത് നോക്കി ചെയ്യാനാ ഇവന്റെ നോക്കി ചെയ്യാനാ ഞാൻ കേറി ഓക്കെ ബെയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാ കളിച്ചപ്പോ ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടോട് ഡബിൾ ടച്ച് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man, Jimmy. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. മറ്റേ സെറ്റിംഗ്സ് ഇട്ടാ Worthy of the setting. സെറ്റിംഗ്സ് നോക്കി So things are underway. And Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchor. Remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter. But his reading of the game, for me, is masterful. It's a good run he's making out on the left. Mateus. And this is Vieira. It's Vieira! Talk about a real rude awakening. Arfat bro, hi. The defense saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. So a breakthrough already. Azar. Koku knocks it out wide. And it's Marcelo. Sol really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Just damage Shoots! just damage. He's got himself an absolute punch. Oh, They're level in a trice. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up.
മിഷൻ തുടങ്ങിയാ നീ? The movement so എത്ര precise, ഒന്നാ? the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. We're looking at a different game now. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails, can he Hey. finish? എത്ര ബോളടി? Oh, Inter! വേറാളോ? And they get themselves in front! And that is about as നേരത്തെ cool ക്ലിയർ as they ഇല്ലായിരുന്നു. come. He picked his spot expertly. Just way too good, Peter. The keeper മാച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? couldn't stop it. ഒരു ഇതിട്ടില്ല. Inter Milan അവന്മാർ have കളിക്കാൻ their തോന്നുന്നില്ല. lead. എനിക്ക് ഇവന്മാർ ഇഷ്ടമുണ്ട്. Everyone expects to put the ball in the net. That's what he's... And he shoots! ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് കേളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല. In a matter of moments. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. ഇത് മാറ്റിയാ? So again, we Formation. have parity. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback. മാച്ചിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? And this is thoroughly merited for me. Now they ഫ്രണ്ട് ഇവന്മാർ നിൽക്കണോണ്ട് എനിക്ക് കളിക്കാൻ നോക്കില്ല. Pinches it off him. ഇവർക്ക് പാസ് The കൊടുക്കാൻ defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Gives it back. Goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. Inter Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, great leap! And now a sudden chance to counter. There will be 3 minutes added time. Now it's ഓടിയില്ല. and he welcomes it in. Mateus. Platini. Some intricate passing, looking to progress the ball. And for the first half, that is that. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. I'm not complaining. The goals just seem to keep on coming. നീ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് കളിക്കണം ഇന്ത്യയില്. But you know what I'm like when it comes to defending. ഒരു എംഎഫ് It ഉണ്ടോ? has been a high-octane first half, full of action, both sides with 2 goals going in at half-time. And we are back on the way. And they've switched it over to the other side. Good ball, that too. Seedorf is someone so often referred to as... He'll try from distance! ഡബിൾ ടച്ച് ആയില്ല, എങ്കിൽ കേറി. And he's there to clear it. He's had a fair tumble under that challenge. അവന് മൊമെന്റ് ഡ്രിബ്ലിംഗ് കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഓ, Have the chance to go the other way. വേലിപ്പോ പോയേ ഉള്ളൂടാ. വിളിച്ചോ? Thuram. Lukaku. Hazard. Neither of momentum these two dribbling. want to come off second best. In with the മൊമെന്റ് challenge. ഡ്രിബ്ലിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കണം അവന്. The Marcelo. movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. ബാക്ക് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ മറ്റേ 17 കാണാണ്ടായിരിക്കും. Thuram. That's a little off target. തന്നെ. Well, that looks a bit അതായിരിക്കും. small. Oh, that's superb. റാമോസ്. ഇനി അവനാണ് ഒരാളുള്ളത്. Happy with that challenge, but the referee has let it go. Koku. Pass is coming off in quick succession here. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ല, അതാണ് He's സീൻ. found a way through. Tries a shot. ഡബിൾ ടച്ച് ഇന്നലെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ നോക്കി 9 ഇതുണ്ടായിരുന്നു. Certainly could have been something എന്നിട്ട് എല്ലാം so much more. ഞാൻ മറ്റേ പ്ലെയറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് GP പ്ലേയേഴ്സിന് 0 GB പ്ലേയേഴ്സ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല.
Gets one in. ഈ He's worked it through. തിരിഞ്ഞില്ലേ? McAllister. Passing is crisp and sharp. The ball's gone astray. Koku. And it's Seedorf. Seedorf. And here's Hullet. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കും, നീ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കൂല അല്ലേ? Peter, they'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. That's a lovely, neat pass. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they ഞാൻ നെയ്മറിന് മാത്രം കൊടുത്ത്. were within reach, but he made നെയ്മറിനുണ്ട്, nothing of it. His boss ബാക്കി doesn't ഒരു want പ്ലെയറിനില്ല. to ഞാൻ be കൂടുതൽ ഡബിൾ ടച്ച് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. Game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no Hey, clear winner. പൊക്കിയിട്ട് Well, a goal either way at this stage would qualify as a ജാസ്റ്റ് ആവുന്ന ഇവിടെ Up towards the flank. Marcelo scooting forward. സ്ട്രൈക്ക് കാർഡ് കുറച്ച് സീനാണല്ലേ? Well, that might be Free. the Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ഇടയ്ക്കൊരു Now it's ഇത് McAllister. വന്നു, സ്മാർട്ട് അല്ലേ? Looking for options for movement. അയ്യേ, ഞാൻ നോക്കി, അത് നോക്കിയപ്പം അവന്റെ അടിയല്ല അങ്ങനെ തന്നെ. ശ്രദ്ധിച്ചേ, Really good watch. Both നീ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമല്ല, അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. ഇവിടെ നിൽക്കണ സ്പീഡി വന്നുണ്ട്. but it wasn't to be. And the how would you sum up what we've witnessed, Jim? ജിജി ബ്രോ, I suppose it's ഗെയിമിംഗ് കേരള ബ്രോ, ഹായ്, വെൽക്കം. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോ. 8 തന്നെ. ജിജി ബ്രോ, ഡിവിഷൻ അന്വേഷണം കളിച്ചാ? ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇതുണ്ട്, ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡബിൾ ടച്ച് അങ്ങനെ എഴുതാനാ. ഇത് മാത്രം ഹീറോ. ഇതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊടുക്കട്ടാ, ഒരു മറ്റേ ഇതുണ്ട്. ഇതെന്തിന്? ഡിവിഷൻ എന്തായി? ഡിവിഷൻ എല്ലാം തോൽവി തന്നെ. ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം, മറ്റേ പ്ലെയറിനെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. തോമസ് പെർഗി, തോമസ് പെർഗി ഡബിൾ ടച്ച്. മാൻ മാർക്കിങ് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവന് കൊടുക്കാന് പിർലോ ഉണ്ട്, പിർലോന് മാൻ മാർക്കിങ് ഇല്ല. ദിവ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? മറ്റേ ഇതിനകത്ത് പെനാൾട്ടി ഷൂട്ട് ഔട്ടിനകത്ത്
ഒന്നില്ല. ലോക്കാണോ? അതോ ഇതിന്റെ ഇത് ഫുള്ളാ സ്കില്ല്? ഓ, ഒരു അതില് 2 സ്കില്ലുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ കളയണം. ഇതില് ഇപ്പൊ എത്ര ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള തന്നെ. അതിനകത്ത് ഡിപ്പിംഗ് ഷോട്ട് ഉണ്ട്. ഞാനും 2 ജയം 3 അതൊന്നും വേണ്ടല്ലേ ഇത് കളയാന്. പോയാ നേരത്തെ ഇതാണൊക്കെ വലുതായി വന്നല്ലേ? വലുതായി ചെറുതായി വന്ന? ചെറുതായി പോയി. അത് ഗെയിം മാറ്റിയിട്ട് എടുത്തപ്പോ. ബോസ് ബ്രോ ഹായ്, ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം. എവിടെയാണ്? സുഖം. ബ്രോയ്ക്ക് സുഖമല്ലേ? പുതിയ പാക്കൊന്നും കറക്കിയില്ലേ? കറക്കണ്ടേ? ഇതിനിപ്പോ സെറ്റ് ആയില്ലേ? മാറിപ്പോന്നു. എല്ലാം AC മിലാന്റെ പ്ലെയർ തന്നെ കളക്കണം. പിർലോ ഇതിനകത്ത് പിർലോ കൊള്ളാവോ? ഇത് കൊള്ളാം, ഇവൻ കൊള്ളാമോ? സീഡോർഫ് ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. ഓ, ഇതിനകത്ത് എല്ലാം CF SS എല്ലാം 2 CB എല്ലാം SS CF മാത്രം തന്നെ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട് അടിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ്. പിന്നെ മാറ്റം. പിർലോ കൊള്ളാന്നല്ലേ? നാളെ കറക്കണം. കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണോ? അല്ല, സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് അല്ല. കണ്ട, സ്മാർട്ട് അല്ല. ഓണായി കിടന്നു തന്നെ. മറ്റേ അവൻ കളിച്ചപ്പോ ഓണാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫോർമേഷൻ എന്താ അവസ്ഥ? ഫോർമേഷന് ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മളെ കേരള എക്സ്ട്രീം റോ ഇട്ട ഫോർമേഷനാണ്. ഇതല്ല, ഇത് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് മാറ്റം. ഇത് അപ്പുറത്തിട്ടതല്ലേ? ഞാൻ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ CB തുറാമിനെ അവിടെ CMF വരേസി അല്ലേ? ഓക്കെ. ബാക്ക് എങ്ങനെ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓ, ബാക്ക് കുഴപ്പമില്ല, സെറ്റാണ്. ബ്രോ ഇപ്പൊ എവിടെ? വീട്ടിലാണോ? തിരിഞ്ഞു ആര്? നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് കളിയാം. മാച്ചിനുണ്ടോ? ഉണ്ട്, കളിക്കാം ബ്രോ. ബെയില് ടോപ്പ് അല്ലേ? ബെയില് നൈസ് ബ്രോ. ബെയിൽ PP വൈഫ് ഹൗസ് ആണോ? നീ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ. ബെയിൽ PP ഇതാണ് ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും കയറിക്കോ. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോ. നമ്മുടെ ചാനൽ റോഡ് ടു 2K ആണ്. 2K ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നൈസ് ഗീവ് അവേ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
ഫസ്റ്റ് ബ്രോ ഡിവിഷൻ എന്തായി? ഡിവിഷൻ കളിച്ചാ? ഫുള്ളാണ്. ആരും കേറിയില്ലല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ആരും കേറിയില്ല ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ന്യൂ നാട്ടിലായോണ്ട്. ഓ, എപ്പോഴാണ് ബ്രോ ഫ്രീ ആവുന്നത്? കൊള്ളറിന്റെ പാക്ക് നാളെ മറ്റന്നാ പോവും. നാളെ പോവും. നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് എടുക്കണം എങ്ങനെയാലും. അത് 98 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി. പറക്കാൻ പറ്റും. കേറിയില്ല. ബ്രോ കേറി. ഇപ്പൊ ഒന്ന് റെഡ്ബേർഡ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ആണെന്നാണ് എടുക്കാത്തത്. ഓപ്പറാണെങ്കിൽ എടുക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഗുല്ലിറ്റിന്റെ ടോപ്പ് കാർഡല്ലേ നമ്മളടുത്ത് കിടക്കണം. അതിനകത്തുള്ളത് പോരാ. ഇതിപ്പോ എവിടെ ഇട്ടാലും കളിക്കും. അത് മറ്റേ ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലേ, അത് ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. ഇപ്പൊ ഒരുപാടായി ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സും ക്രിയേറ്റീവ് ഒക്കെ ഒരുപാടായി. ഓൾപ്പറയാണ് കുറവ്. ഈ പ്ലേയിങ്ങുള്ള SS ഇട്ട് കളിക്കാനല്ലേ അല്ലേ. പെലെയും കൊള്ളാം, ക്രൈഫും കൊള്ളാം. ഈ ഫോർമേഷൻ മാറ്റിയില്ല കേട്ടാ. ഇത് നേരത്തെ ഇട്ട ഫോർമേഷൻ. മെക്കലയില് കൊള്ളാവോ? ഡിസ്ട്രോയർ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിസ്ട്രോയർ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിസ്ട്രോയർ ആയിരുന്നു.
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of Oh, a match that can close. really get the juices Replay flowing. കാണോ ഉറപ്പായിട്ടും. I'm Peter Drury and this is Jim Begley. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We're up and running then. It's always a pleasure to see Paolo Maldini take to the pitch. So would say anyone who understands the defender's art. Well, bias comes easy for me when we talk about one of the greatest pros. He exudes calm, elegance, intelligence, an Italian giant. ഇവിടെ എന്ത് സ്ക്രീന് പോയാ Mateus. And here's Zola. Oh, the ball's gone astray. Oh, he wasn't being taken in by that trickery. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Maldini kept aware, and it is reclaimed easily. Passes coming off in quick succession here. BALE. Mateus can so cleverly bypass the press. No, he wasn't going to be fooled. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game has drifted. ഇത് നോക്കട്ടെ ഈ സാധനം He's got himself കോമഡി തന്നെ കേട്ടോ ഇത്. നാലുമിന്റെ ഒരു ലക്ക് ഇപ്പൊ വെച്ച് തരാണ്ടോ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി സംഭവം? ഓ ഈ സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ടത് മറ്റേ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. കോമഡി സെലിബ്രേഷൻ. And it's Azar. And he welcomes it in. It's Eto! And he looked every bit. ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് പോകും കയറി. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ആരെ അടിച്ചു ബ്രോ? ആരെ അടിച്ച്? ശ്രീരാജ് ബ്രോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കറക്കി എടുക്കായിരുന്നു. കൊള്ളറിനെ എടുത്തിട്ടേ കളിപ്പിക്കാം. Eto with his sights permanently trained on that bottom corner. And if you have just joined us, still just one goal. അതന്നെ. And the score is 1-0. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുമാതിരിയായി. Zola. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. ഈ കോക്കനൈസ് അല്ലേ? മാർസലോടെ ഇതുകൂടെ നോക്കണം. Marcelo scooting forward. There will be 1 minute added time. He's going to എന്താണ് വണ്ടേ ബാഗ് ഇറക്കുന്നില്ല. വയ്യ എനിക്ക് കിടക്കാൻ. ഞാൻ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നില്ലേ 900. ഓ അത് എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാവോ? എല്ലാരും കൊള്ളാന്ന് കത്തി പോണ്. ഒരു വട്ടം ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. കോമഡി സെലിബ്രേഷനും എന്തൊക്കെ വെച്ചിരിക്കണം. എന്താ ഇത് ഇവന്റ് കഴിയുമ്പോ പോയെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു. ഈ സാധനം ഇത് കൊള്ളൂല.
സെലിബ്രേഷൻ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇട്ടാലല്ലേ വരുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ഈ ഷൂട്ടിങ് സൗണ്ടും Definitely one to ഒക്കെ ഒരുമാതിരി follow ബൈക്കിൽ suit, ഇതാണെങ്കിൽ although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Passing is crisp and sharp. കളിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് He is through here. And here's Hullet. Engages and Yeah, forces him Stan. off the ball. Bullet really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Looking to pass their way up the pitch. സൈഡ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ ബ്രോ. His flagged offside. നല്ല സ്പീഡുണ്ടോ തന്നെ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീറ്റാ അത് ഇവനാണുള്ളത് ബെയിലിന്. ആക്സിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ Stam. And that has left him in a heap. പറഞ്ഞു. Now, simple decision for the referee. He gets the ticking off and needs to be very careful now. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for യോ him. ചില സമയത്ത് പാസ് Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be a... വെണ്ടത്തരം കാണിച്ച് അവിടെ ഇപ്പുറത്ത് പാസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. അടിച്ചേ മതിയായിരുന്നല്ലേ, ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ടാണ് അറിയാം വെണ്ടത്തരം കാണിച്ചത്. Barely needs an invitation to shoot. ഞാൻ മാർച്ചിലാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പുറത്ത്. Eto. പാസ് കൊടുത്ത് He read that ഞാൻ really ഇല്ല ഇപ്പുറത്ത് അറിയാതെ കൊടുത്ത് അടിക്കായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി. അവിടെ ഒരു പ്ലെയർ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഞാൻ മറ്റേ ഇത് ക്രോസ് സ്പാമിങ് ആണ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്, പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോഴേ Eto. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമല്ലോ അവിടെ വിങ് പറഞ്ഞ പ്ലെയറിന്. Right attitude and application, Peter. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അത് പെട്ടെന്നായി പോയി. It's a really front-footed approach. They just need to sort out their end product and quickly. Azar. Bale looking in every way a marked man at the moment. Well, they seem intent on വിടുന്നില്ല. running the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. എന്താ സ്ലോ ആയത്? Calm and carry on. അത് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് In a ആണ്. nutshell now. കേടാ Bundled over. That തന്നെ is a ആയിരിക്കും. foul. ഓ അല്ലല്ല, And he has shown him a yellow card. റെഡ് നമ്മളിങ്ങനെ പോയി അവനെ എണീപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കൈ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല, അപ്പഴാണ് റെഡ് ഉണ്ട്. Great at all. Disappointing. Very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. ഇൻവൈറ്റാ കേറാന്നോ? കേറാം, വേറെ ആരും ചാറ്റിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ കേറാം. അതെന്താ സെറ്റിങ്സ് മാറി കളഞ്ഞു. ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വരും, മനസ്സിലായോ? എന്തൊരു മാറി കിടക്കുന്നു. ഫ്രീ എഡിറ്റ്സ്, ഫയർ എഡിറ്റ്സ്. ഹായ് ബ്രോ. Substitution on the field. Number 18. ബ്രോ സ്ട്രെങ്ത് Himself from here. സ്ട്രെങ്ത് ഇനിയും ഉണ്ട്, പ്ലെയറൊക്കെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്നു. Full level. Number 24. Bullet. Number 23. Eto. It's loose and he's having a hit. Number 21. Javier. Number 7. Neymar. Number 25. Zola. വേറെ Number 17. നെഡ്വേർഡാണ്. Del Piero. Substitution in progress. ഇനിയിപ്പോ നെഡ്വേർഡിന്റെ കാർഡ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഒന്നും വരൂല, ഇത് മറ്റേ ഇത് പന്നുണ്ട്. And now they can spring out of defence. ഇവനെ ആക്സിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആണ്.
And it's Saviola. Marcelo is looking to influence the game from out wide. Goes for a shot. എന്താ ബ്ലിക്സ് ആണ് അടിച്ചത്? Nice, but not quite the മണ്ടത്തരം end അടിയായി. pass required. That's good running. It makes life so much easier when you സുവാറസ് have people who are willing to സുവാറസിന്റെ go കാര്യം beyond the ടോപ്പാണ്. defence like that. Now it's Saviola. അത് ക്രിസ്ത്യാനോ Spread out to the left. There will be 3 minutes. Good ക്രിസ്ത്യാനോ അല്ലേ? Busquets. ഇനി അതൊന്നും വരൂല, ഇനി വരൂലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കാർഡും. The ball. Ibrahimovic. Check gets his hands on it and the danger is averted. That's that, the end. GG ബ്രോ, ഫാസ്റ്റ് ബ്രോ. Tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Any reflections on what you've seen, Jim? So, pretty much just coasted this, Peter. Should they have done more to kill it off? Absolutely. എല്ലാരും ഉണ്ട്. At the same time, you can't say they were overly ഈ സുവാറസ് exerted either. ടോപ്പാണ്. So it's a good result and a clean sheet, a bonus. എല്ലാരും അന്നിട്ടാണ് കളിയാണ്. GG ബ്രോ. Thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ോട്ടാക്കിക്കോ. ഇനിയുണ്ട്, പേരൊക്കെ വെളി കിടക്കുന്നു, റിസർവിൽ കിടക്കുന്നു. ശ്രീരാജ് ബ്രോ കേറിക്കോ. കുറെ ആയി കളിച്ചിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് കണ്ടിട്ട്. ഇനി എന്നും ഉണ്ടാവോ? ഇനി എന്നും ഉണ്ടാവും ബ്രോ. വർക്ക് ബിസി ആയ? ഓ ബ്രോ, വർക്ക് ഇപ്പൊ സീസൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സീനായി. ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വർക്കുകളായിരിക്കും. നോമ്പൊക്കെ ആയോണ്ടല്ലേ നേരത്തെ നല്ല ഫ്രീ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇർഫാന്റെ അക്കൗണ്ട് പോയി, അതിന് കിട്ടൂല. ഇതിനകത്ത് 30 എത്ര ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം പോയാ? നോബ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്ക്. അത് വേറെ ആരൊക്കെയോ കയറി കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് തന്നെ, വേറെ ആരൊക്കെയോ കളിക്കുന്നതില്. നോക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളും പ്ലേസിനെയൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇട്ടി. എന്ത് ചെയ്ത് എന്തോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞൂടോ. അവന്റെ ചേച്ചി പോകാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന്.
അവൻ പാസ്വേഡ് മാറ്റിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കോഡ് വരുമല്ലോ മെയിലില്. അപ്പോൾ ഈ മെയിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ട് മെയിലിനകത്ത്, അതിനകത്ത് പോയി കിടന്നെന്ന് അവൻ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ കോഡ് അതിനകത്താണ് കിടന്നത്. സാധാരണ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ലേ, അത് വന്നില്ല അന്ന്. അത് കണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ പോയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അമ്മരത് ഇതാക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ ബ്രോ, ബൈ, നാളെ കാണാം. എല്ലാവരും ആയല്ലോ ഫ്രണ്ടിൽ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. ഞാൻ വീട്ടിൽ ലൈവിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. Things പുതിയ ചെയറൊക്കെ already മേടിച്ച് സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, shapes to shoot. ചെയറൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. 11 രൂപ എന്താ ചെയർ. It's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. ചെയ്യാനില്ല. So smooth. A signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. മാറിക്കോടാ. So the game's first significant moment. അവൻ്റെ വിചാരം കയറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി നിർത്തി. Just didn't get it right. There's no doubt he made the right decision, but without the right result. And it's Azar. Azar. Eto! You've got to be quick to recover this. Not the most accurate pass. Schneider. And it's Aubameyang. അതാണ് It's a സാധനം. situation that they'll want to capitalise on now. Azar. Nicely weighted ball. Oh, facing up to his adversary. This അവിടെ അവിടെ അടിക്കണ്ടായിരുന്നു, അത് കയറായിരുന്നു well, കുറച്ച്. the contact was Oh. true enough. The aim wasn't quite. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. ബ്രോ പ്ലീസ് It was റിസീവ് beautifully റിസീവ് hit. നറൂട്ടോ ഗെയിം. Aubameyang. Now it's Ibrahimovic. So, really can't go chasing this Huh? game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Marcelo is one of the key ingredients in the team's attack. Seedorf. Pass is coming off in quick succession here. No way through. And it's Hullet. Oh, he's having a go!
ഇതിന്റെ ഡബിൾ ടച്ച് സൈഡിലോട്ടായി പോകും. Kept it out somehow. Bullet ഓ is സീനാണ്. offering a wry smile there. And we have our very first corner. ശ്രദ്ധയായിട്ട് കോക്ക് അവൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അവിടെ. Really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. So one moment's crazy confusion, but they all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Now who's going to be first to this? Cafu? ഭയങ്കര സ്കില്ലാണല്ലോ ആശ. Good ball. And no bullying! ഇത് മറ്റേ കാർഡാണ് കേട്ടോ, എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത. The assured keeper there. That's very, very good. You can't എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാർഡിന്റെ ലുക്ക് തന്നെ കൊള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ആ ഫോട്ടോയെ മറ്റൊരുമാതിരി ജോക്കറാണെങ്കിൽ എല്ലാരും പറഞ്ഞ് കുറെ കഴിയുമ്പോ ഈ കാർഡിന്റെ ഒക്കെ ഇത് പോകുന്നു, ഒരു വാല്യൂ പോകുന്നു. സാധാ കാർഡിന്റെ വാല്യൂ പോകുന്നു. അതിനേക്കാളും നരൂട്ടോ പാക്ക് എടുക്കാണ് നല്ലത്. എല്ലാം അതന്നെ കോമഡി. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Hazard going forward. അതാ There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Can he get on the end of this? And the pass is intercepted. Robson. Minnesota definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. അയ്യേ. Brilliant! A finish of true class. Into the lead once more. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react. പോയി. And there's only one. Oh, he's been caught on it. അയ്യേ, അതെന്താ അവിടെ ഫേക്ക് വന്ന്? Really decisive. ഞാൻ ഫേക്ക് ഇട്ടില്ല. In those situations, he always looks as if he's in control. He never seems to get flustered. Exemplary. Hazard charging forward, the ball at his feet. He's picked his way through. Koku defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Eto. Oh, easy pickings there. Schneider. And it's Ibrahimovic. Pepe kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Hullet. Schneider. Now it's Ibrahimovic. Aubameyang. So temporary. ഹലോ ബ്രോ, 50ന്റെ റെഡീം കോഡ് തരും. Was a very watchable and entertaining half of football. ആണോ ഇതല്ല Fair to say that both teams have played their part. റെഡീം കോഡ് Not on the agenda here from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo. They showed റെഡീം it കോഡ് getting ഇല്ല ബ്രോ, close to എവിടെ goals. പോവാൻ? Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Back on the way then. So can really do with some bigger names standing up. It's Ibrahimovic! Yes. That is quite wonderful. He's got himself an absolute peach. And this is getting better and better. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Koku! ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ്, വെറുതെ ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, Koku really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 2 then. And that has been cleared. Well, we've seen that ഇത് earlier. മതിയല്ലോ. Used a certain sixth sense. Marcelo. Hazard.
Takes a shot. ഇല്ല പുറത്ത്. വലിയ കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ബ്രോ, താങ്ക് യു ഡയോണിക്സ്. He's rising. Boom, header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. Bale. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. He's shifting through the gears here. Cross deflected over the goal line for a corner. ഓ ഇപ്പൊ തന്നെ ബെയിലിനെ കൊണ്ട് ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാനാ. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്യാം. Substitution from number 17. Mirasol have their second corner now. Number 23. Hazard with the short one. Coming on the field, number 25. Alexandre Pato. Number 13. And now they can spring out of defence. Oh, no, that was never going to make it. Pull it. And Marcelo. And it's Hazard. Played back. They're really getting no time to think on the ball here. Oh, well played, well sorted out. തിരിഞ്ഞു പോയി. And here's Bale. Robson is always playing with one eye on the spectacular. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. No, he refuses to take the bait. Koku. He's going to be disappointed with that. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. It's Bale! പുറത്തുപോയി. Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Yep, certainly could have been something so much more. Thank you, bro. Pirates. Costa Curta. Now it's Aubameyang. Koku. And it's Hazard. And it's Hullet. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. സ്മാർട്ടാ പൊക്കി വിട്ട്. Seedorf. ഉണ്ട്, അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. And this is Hazard. Oh, that's fabulous. Can he finish? Yes! Up by 3. നാല് ഗോള്. They have their boot on the throats of their foes. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Mirasol visibly comfortable, now up by 3. Marcelo. Koku. This is a promising build-up. Played out towards the right wing. And he welcomes it in. He's found the way through. Pato had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He learned from it. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. He is through here. So look and place it forward. And there's the shot! Oh, crossbar! സുജിത് ബ്രോ ഹായ്. No, he's missed it. അവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് മനസ്സിലായോ?
ഇല്ല ബ്രോ, മനസ്സിലായില്ല. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. And this is Bale. McManaman, the specialist in tearing teams apart. Added time is on, and there goes the whistle. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that... GG ബ്രോ, വെൽ പ്ലേ. ലാസ്റ്റ് ഒരു മാച്ചോടെ കളിക്കുക, ആരെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കി. GG ബ്രോ. മനസ്സിൽ ഓബത്തി, ഞാൻ ആറ്റുകാരിലുള്ളതാ, നിനക്ക് കണ്ടാ എന്നെ കണ്ടാ മനസ്സിലായിരിക്കും ബ്രോ. ആരില്ലേ കളിക്കാൻ? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്നാ. എത്ര ഒരു കളി കളിച്ചോട്ടെ ഡിവിഷൻ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable.
Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So that's got things underway. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself. And, you know, he has a real air of authority about him now as he matures through the game. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Eto. That's just playing it safe and simple. And this, it's നല്ല ഭംഗി പോയി. ambitious, but just off target. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Excellent challenge there, uncompromising. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. And we have our very first corner. ഓ കേറിയാ തട്ടി നിന്ന അവിടെ. That can happen to anyone. It's truly unlucky for him, but it's just the way it is. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Hazard with a definite foul there. Oh, no messing about, it is red. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see Hassan out the red. rest of the game with 10 men. എന്തൊരു SS മാറ്റിയിടാ അല്ലേ. PSK എമ്മെ തോൽപ്പിച്ചു 8 വിക്കറ്റിന്. ഞാൻ കളിയൊന്നും കാണൂല ബ്രോ. And it's Kimmich. Danny Olmo receives it in a wide position. Pepe is there and he can get that clear. Now it's Bale. They need to play this quicker in transitions like this. But it is clear to see that he is not at all happy with that. ഇതിൽ എത്ര ടൈം ചാർജ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഫോണില്? ഫോണില് എത്ര ടൈം ചാർജ് He നിൽക്കും? looked rushed. He should have waited for some movement. Now it's Hullet. Now he's got space here. കളിക്കുമ്പോഴാ Manchester United have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Rijkaard. Oh, good read. That was well played, well stopped. Hullet. Can he get it through? That's an excellent interception. Well, there's a probing ball. Not the most accurate pass. The sides separated then just by that one unfortunate moment. 1-0 the score. Neymar, there he goes, motoring forward. Neymar! And that is wildly off target. Marcelo is one of the key ingredients in the team's attack. He is through here. Oh, great lead! And the ball's come loose here. Oh, what has happened here? Good chance here. ആ എഫക്റ്റ് കാരണം ബോൾ എവിടെ പോണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. Well, we always have to be Peter, but did he hit that too well? 2 added minutes has been indicated. Looking for the run. He's found a way through. Takes the shot. Oh, crossbar. Great challenge, time to perfection. And that is the end of the first half.
Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think we're seeing a very good example of what to do when you're a man light. Some of the covering play has been hugely impressive, and that owes a lot to focus and discipline, which have been top-notch, of course, since the sending off. Goals, goals and more goals. That's been the story of the half. The teams separated by the tiniest of margins at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. So, definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave... Eto! Sensational from Eto! Oh, it really is a finish of the highest order. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. Oh, that was sharp, deliciously sharp. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, It's Bale! And he looked every bit the assured keeper there. Bale actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's their second corner of the game. Not pretty, but it gets the job done. Oh, that's fabulous. And it's going to be another one. First third corner of the game. And now a sudden chance to counter. Danny Olmo running with intent. Oh, he's going to be disappointed with that. A lot of space here, a real opportunity. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that beat Eto! Although Dealt with nicely by the defence. It's a promising position. And that's played in low. സുഹൃത്ത് സ്ഥലം മാറിപ്പോയി. He's done well to get that clear. Nice interception, well timed. And that's another good win of the ball. And here's Hullet. Now it's Hullet. Now it's Eto! Euphoria! ഇത് സ്മാർട്ട് അല്ല, ഫേക്ക് ഷോട്ട് അടിച്ചതാ. ഷോട്ടായി ബട്ട് ഫേക്ക് ആയിട്ട്. Up by 3. ഇത്ര കളി നോക്കിയിട്ട് ഫേക്ക് അടിച്ച്. ശ്രീരാജ് ബ്രോ. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips the fences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. And this is Bale, and he's managed to get free. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. Great vision. And Hullet! What a hit! What a hit! A rocket anthem! He's got himself an absolute peach. Just cruising! They are cruising! It was thrashing. Oh, he's having a go! Oh, denied at the last. And now they can spring out of defence. Marcelo, the specialist in tearing teams apart. Now well measured. Minutes added time. Pepe gets over and intercepts. Eto. That's a cute ball. Sable. And that is as far as Gee, it bro. goes. Honestly, Well, that was a against tale of Chile. two very different teams. One driven, Like ruthless, defense prolific. ഒക്കെ The സെറ്റാണ്. other quite the ലൈക്ക് opposite വരുന്ന in all ചെറിയ those ചെറിയ areas.
The പാസസ് result, ഒഴിവാക്കി a നമുക്ക് very ബാക്കി accurate reflection of what ആ we മിസ് saw. പാസ്സാണ് ഗോളൊക്കെ കയറുന്നത് നമ്മളെ പോസ്റ്റിൽ. Winning the man of the match award, and there is very little room for argument. മാറ്റണം. So മിസ് what are you പാസ് അത് saying here മാറുന്നില്ല. today, Jim? പക്ഷെ അറിയാതെ ബാക്കിൽ Definitely ബാക്ക് പാസ് ഒക്കെ impressive പെട്ടെന്ന് feature, ചെയ്തു പോകും. especially the way that attack clicked, whether it was link-up play. താങ്ക് യു ബ്രോ. ഇതപ്പോ ഓക്കെ. അതിന്റെ കൊള്ളാം കേട്ടോ ഈ ഫോർമേഷൻ. പാസിംഗ് ഒക്കെ നൈസായിട്ട് പോകും. 20 ലോസായി. ഓക്കെ ബ്രോ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ. ഗ്രാഫ് കാണിക്കാനാ? ഗ്രാഫ് പോയി. ഇനി എങ്ങനെ കാണിക്കും? ബൈ 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 ബൈ. തിരുന്ന ബ്രോ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഗ്രാഫാ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് കളിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫാ. ഓക്കെ ബ്രോ, ബൈ. നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് വല്ലതും ഉണ്ടോടാ? കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിൽ ആക്കിയെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കറക്കായിരുന്നു. നാളെ പോവല്ലോ ബാക്ക്. 98 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. കൊള്ളറിനെ കിട്ടിയ കൊള്ളായിരുന്നു. ആരാ ഇവിടെ? കുറെ ദിവസമായി ഇവിടെ.
പോവാം